কনসেপ্ট লাৰ্ণিঙলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাই এই ভিডিঅ'টোত আৰম্ভ কৰিবলৈ ওলাইছোঁ MA এডুকেশ্যন 4th সেমিষ্টাৰ 2nd পেপাৰ এনভাইৰনমেণ্টেল এণ্ড পপুলেশ্যন এডুকেশ্যন ফাৰ্ষ্ট ইউনিট এনভাইৰনমেণ্টেল এডুকেশ্যন আমি কেনেকৈ প্ৰত্যেকটো দীঘলীয়া পাঠ সংক্ষিপ্ত ৰূপত নোটছ বনাব পাৰোঁ আৰু তাক আমি অতি সহজত কেনেকৈ মনত ৰাখিব পাৰোঁ আনকি পৰীক্ষাৰ আগমুহূৰ্তত গোটেই অধ্যায়সমূহ দিনত 2-3 বাৰকৈ ৰিভাইজ দিব পাৰোঁ সেই সম্পৰ্কে জানিবলৈ সক্ষম হ'ব ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাব আৰু পাঠটো সম্পূৰ্ণকৈ পঢ়ি ল'ব তাৰে মূল কথাখিনি সংক্ষিপ্ত ৰূপত এইদৰে লিখিব পাৰোঁ এনভাইৰনমেণ্টেল এডুকেশ্যনত প্ৰথমতে এনভাইৰনমেণ্ট সম্পৰ্কে এইদৰে লিখিব পাৰোঁ এনভাইৰনমেণ্ট ইজ সাৰাউণ্ডিং অৰ কণ্ডিশ্যন আণ্ডাৰ হুইচ এ পাৰ্চন animal or a plant lives or operates consist two basic elements. Number 1, natural or physical environment. Number 2, man-made or cultural environment. Elements of natural environment. Number 1, biotic environment, that is plants, animals, etc. Number 2, abiotic environment, that is land, water, air, climate phenomena. What is environmental education? Environmental education এইদৰে লিখিব পাৰে Environmental education is the branch of education which sufficient knowledge and understanding about the problem of environment. Another point, educating a man how to interact with the surrounding world so as to improve his or her world. Another point উল্লেখ কৰিব পাৰে a process of providing learning experience to obtain knowledge, understanding skills and awareness with desirable attitudinal changes about man's relationship with his natural and man-made surroundings. এনভাইৰনমেণ্টেল এডুকেশ্যন সম্পৰ্কে আন এটা পইণ্ট উল্লেখ কৰিব পাৰে এ নিউ এৰিয়া অফ ষ্টাডি হুইচ হেজ ইনভলভড আণ্ডাৰ দ্য ডিচিপ্লিন অফ এডুকেশ্যন টু মিট দ্য চেলেঞ্জেছ অফ এনভাইৰনমেণ্টেল ক্ৰাইচিছ নেচাৰ এণ্ড কেৰেক্টাৰিষ্টিক্স অফ এনভাইৰনমেণ্টেল এডুকেশ্যন নাম্বাৰ 1 এ প্ৰচেছ অফ এডুকেশ্যন নাম্বাৰ 2 it refers to the knowledge of physical or natural, biological and cultural, that is man-made environment. Number 3, it discusses the effects of population explosion, industrialization and population. Number 4, it explains the coexistence of both living and non-living organisms. Number 5, identifies the imbalance of environment. Number 6, involves both theoretical and practical aspects of environment. Number 7, develops skill, attitude, feeling and values needed to preserve and maintain environment. Number 8, studies the relationship of man and environment. Aims and objectives of environmental education. ইয়াতে উল্লেখ কৰিব পাৰে Number 1, to help in acquiring knowledge and experience of environment. Number 2, to know the interdependence between man and environment. Number 3, to encourage the student to observe nature. Number 4, to develop thinking among students about environment. Number 5, to help students in acquiring the skills for identifying the solving environmental problem. Number 6, to enjoy life by respecting the laws of nature. এতিয়া আহিছোঁ scope of environmental education. Scope of environmental education উল্লেখ কৰিব পাৰে Number 1, concept of environmental education. Number 2, concept of ecology and environmental pollution.
Number 3, concept of education and psychological environment. Number 4, concept of environmental management. Number 5, environmental awareness. Number 6, environmental planning. এই পয়েন্টস কেইটা বহলাই লিখিলেই স্কোপ অফ এনভাইৰনমেণ্টেল এডুকেশ্যনৰ সুন্দৰ উত্তৰ হ'ব। এতিয়া আহিছোঁ মেথডছ অফ এনভাইৰনমেণ্টেল এডুকেশ্যন। ডিছকাশ্যন মেথড। Number 2, project method. Number 3, problem solving method. Number 4, observation. Number 5, dramatization method. And number 6, field trip. Types of interaction involved in discussion method. Number 1, teacher-learner interaction. Learner interaction. Learner-material interaction. And teacher materials interaction. এতিয়া আহিছোঁ basic principles of project method. Number 1, involve activity. Number 2, activity should be purposeful. Number 3, provide varied types of experience. Number 4, provide real experience. Number 5, free to undertake the different activities. Number 6, undertaker activity should be useful. এতিয়া আহিছোঁ characteristics of problem solving method. Number 1, the act of defining a problem, determining the causes of problem, identifying and selecting alternatives for a solution, and implementing a solution. Number 2, aims at presenting the knowledge to be leads in the form of in problem. Number 3, it begins with a problematic solution. এতিয়া আহিছোঁ things to be considered while planning a field trip. Number 1, formulation of specific objectives. Number 2, identified ways and means. Number 3, finalize schedule containing date, time, number of students, duration and financial aspects. Number 4, financial transportation and time schedule. Number 5, contact for necessary arrangement. এই পইণ্টসমূহ সংক্ষিপ্ত ৰূপত এনেকৈ যদি মনত ৰাখে নিশ্চয় আপোনালোকে বহলাই লিখিবলৈ সক্ষম হ'ব। এইদৰে সংক্ষিপ্ত ৰূপত নোটছ বনাই পঢ়িলে নিশ্চয় পৰীক্ষাৰ আগত গোটেই কিতাপটো দিনত 2-3 বাৰকৈ ৰিভাইজ দিবলৈ সক্ষম হ'ব আৰু পৰীক্ষাত ভাল ফলাফল দেখুৱাবলৈ সক্ষম হ'ব। ভিডিঅ'টো কেনে পালে নিশ্চয় কমেণ্ট কৰি জনাব। এই সংক্ষিপ্ত ৰূপত নোটছ যদি আপোনালোকৰ পছন্দ হয় বা ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে এই নোটছৰ PDF বা গোটেই পাঠটোৰ PDF ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব। ডেছক্ৰিপশ্যনত 2টা লিংক দিয়া আছে। এটা লিংক কেৱল এইটো অধ্যায় ডাউনলোড কৰিবৰ বাবে, আন এটা লিংকৰ জৰিয়তে আপুনি সম্পূৰ্ণ পেপাৰটোৱে ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব। যদি আপোনাৰ উপকাৰত আহে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ সহপাঠীৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব, লাইক কৰিব, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। MA এডুকেশ্যন আৰু MA এছামিছৰ প্ৰতিটো কাকতৰ প্ৰতিটো অধ্যায় এনেকৈ সংক্ষিপ্ত ৰূপত নোটছসমূহ আলোচনা কৰা হ'ব। পিছৰ খণ্ডসমূহ চাবলৈ নাপাহৰিব। আজিলৈ সামৰিছোঁ। ধন্যবাদ।